Serigne Hamsatou Saw ak Serigne Cheikhouna Mbacké Italie Rimini Serigne Djili Lo tim mi nekk Amérique nekk fa di fa jàppale Serigne bi ak Serigne Mara Touré Italie ñoom ñëpp ñu ngi ci jotaay bi ak Alassane Saliou Ndong nekk Italie ak Almudir Cheikh Mbacké Ndaw Fatick ak élèves yi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloog muy waa Ndaam waa Serigne Mbacké Boussa waa Soxna May Forage ñoom ñëpp teew nañ fi ngir ànd ak Serigne bi liggéey bi kon dañuy woo professeur Moussa Jigal mu ñëw tënkal gan ñi li fi jàll. Borom Tuubaa xam naa dañuy wax ne sëñ Fallou Samb tam Fallou Samb moo jiite fondation Cheikh Ahmadou Bamba bi nekk Amérique moom itam mu ngi ci jataay bi. In the name of Allah, the most graceful and especially merciful, I would like just to summarize what Serigne Mamour Mbacké Murtada has just said to this audience. I do think that before going any further, it will be important to give a short presentation of your host sitting with you today. He's talked about the legacy, and that legacy came straight from Cheikh Ahmadou Bamba, the founder of the Murid Brotherhood. And our honorable guest, yesterday you were given the opportunity to visit the city he created in 1988. You were given the opportunity to visit the mosque. You were given the opportunity to meet people, educated according to his philosophy, his vision, and his mission. Maybe I would ask Mr. Kafari Cisse. I won't say why you were called bicycle. It is just he is from America. He attended Banyas School, and maybe before giving the floor to Professor Bilal, who will just present them, he will just take the floor just to explain why he was called bicycle. So, Sëñ Mamour said this. First of all, he would like to thank all these honorable guests, these professors, who came here with one of our closest friends, Professor Bilal Rudolph Weyer. And Professor Bilal will come up and present his guest. First of all, Sëñ Mamour insisted upon the importance of education. For him, even for Sëñ Murtada or for Cheikh Ahmadou Bamba, the key solution of the problem anybody can face during his lifetime is education. You cannot develop a country. You cannot develop anybody. You cannot help anybody without educating him. You must give him the chance to be educated, to be a good citizen in his future life. And he congratulates all of you because of the importance of the topic you discussed in Dakar yesterday. Professor Bilal wished him to come and presided the opening session, but he was so busy that he didn't come and join you. Thank you very much for this. And he is the president of the Al-Azhar Institute. This is a system created by his father, Murtada Mbacké, in 1974. And now we have around
78,000 of students attending that system. And dear sister Aisha, in your presentation yesterday, the day before, you were insisting on the importance of this gender approach. And in this number of students, we have around 43% of these students are girls. This shows the importance of girls in Islam. And maybe you will be given the opportunity to come and talk about it. And Sayyid Mahmoud insisted in the importance of this system for our young boys and girls. He said we have to educate them according to the Islamic values. We have this couple teaching and educating at the same time. Teaching is giving knowledge, but educating is preparing these boys and young girls to enter the life to be good citizens in the future. And this requires giving them good characters, good values. And then it means we have to give them the opportunity to learn and to learn any languages they need. For the time being, any student attending this system of schools will be able to speak at least 3 languages. French, because it is the official language of our country. Arabic, because it gives them the opportunity to get the true knowledge from the Holy Book. And English, to give them opportunity to go around and meet other people in the world. And today, you'll be given the opportunity to visit and proceed to the inauguration of the TV station, of a radio station here. Because Imam Mbacke want them to know the importance of communication nowadays. We have to stand up, to communicate, to tell other people what Islam is, the real meaning of Islam. And this, for us, the true message of Islam is a message understood by Islamic figures, such as Cheikh Ahmadou Bamba and other figures here. It is that Islam based on love, Islam based on tolerance, Islam based on understanding, and Islam based on positive conduct. And this, to transmit it to other people, and to define Islam, to defend it, we need social measure, we need communication standards. And this is that university, we're going to prepare these young boys and girls to be journalists, to talk by themselves, speak by themselves, and give other people a true message of Islam. This is the meaning, this is the main objective of this TV station. And this TV station is part and parcel of the University of Cheikh Ahmadou Bamba. And maybe during your conversation you're going to have later, you will have more opportunities to talk about it, and especially to Professor Alexander. So, and Imam Mbacke mentioned this. We have to be very careful nowadays. Humanity, the world, has already known 2 world wars. And he said we have to be careful. If not, a 3rd world war can happen. And this world war will be based on, the cause will be something based on faith. And if this happens, nobody will be able to stop it. Because faith is something that comes from the heart of people, and it is very difficult to convince people to stop a war derived directly from faith. And we have to be careful, we have to think about it, we have to ponder about it to make it not happen. This is a message he just mentioned. And Imam Mbacke, just as a conclusion, says, we're going to have a department in that university. And the department will be teaching religious science and humanism and social sciences. Because he said, we have to prepare the younger generation. We have to prepare the future generation to be able to understand Islam, to act according to Islam,
and to convince other people and give them the true message of Islam. For this, he said that with the collaboration we can have, the cooperation, with the help of the friend Bilal, maybe we can make it happen. And to these students, he asked them not to copy anything they can meet in their life. They have to think by themselves. They have to act by themselves. To know that they are human beings and they have given the opportunity to get a message coming from Allah, our Creator, and from His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This needs a true understanding before meeting other people, so that they're going to be a good citizen, not in their own country, but wherever they may go in their life. And today we have the opportunity to have some delegation from the diaspora, from Italy, from Gabon, from the US, from anywhere else in the country. And this is the main focus, the main topic, what Imam Mbacke just said. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jërëjëf. Léegi ba la ñoo jox professeur Bilal, Serigne Cheikh Mbacke Mourtada mi ngi fi, Serigne Abdourahmane Mbacke Mourtada ak Serigne Mamour Mbacke mi nekk fii Ndaam Daaru Alim ak délégation mandat ak Serigne Fallou Niang. Kon professeur Bilal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين والإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. mbokki jullit yi maa ngi jégalu ndax sama baat dafa xaw a dee. ñu ngi waxtaan ci wàllu histoire u l'islam ak yar ak tegin ci l'islam depuis ñeenti fan, kon li des ci sama baat bëriwut, mais maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay ci jotaay bu tedd bii. di gërëm tamit suñu njaatige fii ki nga xamante ne ñëpp xam nañu ko mooy Cheikh Mamour Mourtada Mbacke. yàlla na guddee fan te weer. li ñu bëgg a waxtaane tey maanaam suñu thème mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal alxuraan yaar ak tegin ci lislaam. te thème bi am na solo lool. Jeudi le 15 la ñuy tàmbale suñu conférence fa le Institut islamique de Dakar te def naa ñu fa lu mel ni ñeenti panel 9h ci suba ba 19h ci ngoon la ñu doon waxtaane thème bii te dinañu ko jéem a eggale tey ji. kon balaa ma gudd ci sama wax dina leen présenter suñuy ay invité ñi nga xamante ne am na ñu jógee France, am na ñu jógee États-Unis, am na suñu collègue yi nga xamante ne moom sax Russe la juddoo Russe la yaru. kon te dina wax seen tour après ñu taxaw pour ngeen xam kan la. And just briefly in English, brothers and sisters behind me, I simply updated the people on our activities and the theme of the conference. And what has been discussed to this point, and that we've already spoken about this for a number of days, and that we'll try to finish our discussion about Islamic ethics here. But first, I'm going to introduce each one of you. So if you could just please stand when I mention your name and give an introduction. Je suis très content et fier même de vous présenter le professeur Denis Grill de l'Université Aix-Marseille. C'est juste pour vous présenter d'abord avant non, professeur. Je vais faire les présentations d'abord. Le professeur Grill, depuis plus de 40 ans, a travaillé sur le soufisme et l'islam classique. Il est, selon mon avis à moi, mon avis personnel, l'expert
le plus impressionnant sur ce qui c'est l'islam classique, et on est très content de l'accueillir aujourd'hui. Nous avons aussi parmi nous le professeur Alexander Knecht de l'Université de Michigan, parmi les plus grands experts dans le monde pour ce qui est l'histoire du soufisme en tant que tel. Il est d'ailleurs un collègue très proche à moi. Nous travaillons dans le même département et je suis fier de le connaître et je suis très content qu'il a fait ce voyage pour venir parmi nous. Il a fait beaucoup de pays arabes. Il parle couramment l'arabe, mais c'est la première fois qu'il est venu en Afrique. Je vous présente aussi Imam Daoud Walid. Imam Daoud Walid, c'est le président d'une institution qui s'appelle CARE, Michigan. CARE, c'est le Council of American Islamic Relations. Il est connu partout dans le monde et sollicité partout dans le monde pour ses communications. Malheureusement, il ne va pas faire une communication aujourd'hui parce qu'il a déjà fait sa communication au niveau de l'Institut islamique. Mais il avait une fois fait le Mali, mais c'est la première fois qu'il est venu au Sénégal. Donc on est très content et très fiers de l'accueillir ici chez nous. Assis à côté de lui, il y a Imam Mohamed Mendez. Imam Mohamed Mendez est d'origine nigérien et américain. Il a grandi aux États-Unis, mais il a aussi fait une partie de ses études au Nigeria. Imam Mohamed Mendez est parmi aussi les intervenants les plus sollicités. Il a fait des communications jusqu'à Singapour et Indonésie. Il parle très souvent sur les thèmes islamiques et lui aussi, il enseigne dans la communauté l'histoire de la pensée islamique en Afrique. Et il a travaillé beaucoup sur les caractères principaux de notre histoire, y compris sur mon Khadim Rasoul Ahmadou Bamba. Très content aussi de vous présenter Imam Kamau Ayoubi. Non seulement un ami personnel à moi, mais un cheikh dans la tariqa Naqshbandiya des États-Unis qui viennent avec les salutations de Cheikh Hicham Kabani Haqqani à vous tous. Après lui, je vous présente Oustaz Aïcha Prime. Je peux dire sans exagération qu'elle a fait la communication le plus motivante, pour ainsi dire, jeudi. Elle a fait ses études Madame ci xam-xam bu cosaane ci l'islam au Yémen dans l'école Dar el Mustafa à Tarim chez les Ba'alawi. Donc c'est une professeure très accomplie pour toutes les sciences islamiques aussi bien que la langue arabe et qui s'est versée profondément dans la science qui nous lie nous tous, c'est le tasawwuf. Donc c'est Aïcha. À côté d'elle, il y a Oustaz Nissa Mohamed. Nissa Mohamed, c'est l'aumônier musulman à Howard University. Howard University, c'est la première des universités historiquement noires aux États-Unis. Donc pour enseigner l'islam à notre peuple, nous avons un aumônier musulman et je suis très fier que ce soit une sœur et que c'est pas un homme. Mangi far di wax ne amul daraja ci suñu diine boo xamante ne góor mën na ko te jigéen mënut. Lan moo tax loolu parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xatimal anbiya ci gannaawam nubuwam dootuñu am
kon lan moo fi des mooy wilaaya te boroom xam-xam yépp dañuy jubboo di foog ne Fatima Zahra radiyallahu anha, elle était la première qutb dans l'islam. Donc si la position de qutb est ouverte à une femme, est-ce qu'il y a un statut qui est fermé à la femme? te kon maa ngi leen di soññee ñi di jigéen ngeen góorgóorlu bu baax parce que góorgóor boobu maanaam mooy nekkul góor de maanaam da ngay xëcc sa génñoo dem liggéey góor mooy ku gore. teyit rabitu al adawiya daa doon far di wax ñi dokkeel jigéen ñi lan moo tax parce que jigéen mësul wax mësul xalaat man maa seen yàlla li gën a kawe teyit Firawun wax na loolu teyit góor yi suñu ko waxut dañu ko xalaat. kon maa ngi leen di soññee bu baax a baax ngeen góorgóorlu bu baax ñii di jigéen ngeen góorgóorlu bu baax. Je vous présente aussi Ali Hussein. Ali Hussein moom balaa ma wax ci li mu def ak activité yëpp war naa leen yégal ne kii shérif la. C'est un doctorant à l'université de Michigan qui travaille, son thèse est encadrée par le professeur Knish et il travaille avec moi depuis des années. Il travaille sur la pensée de Muhyiddin Ibn Arabi et il va faire une communication ici aujourd'hui en arabe. Je vous présente aussi Lamine Mané. suñu mbokk la nag waa Gambie la te lui aussi il fait un doctorat avec moi à l'université de Michigan. Il travaille sur l'islam en Sénégambie. À côté de lui il y a Bilal Maxi. Lui aussi il fait ses études avancées à l'université de Michigan. Je dois dire parmi vous, car je suis fier de le dire, que moi j'enseigne l'histoire de l'islam en Afrique à l'université de Michigan. J'enseigne à la fois l'histoire africaine aussi bien que les études islamiques. Mais mon cours préféré c'est l'histoire de l'islam en Afrique et je le fais encadré par les enseignements de Serigne Touba depuis le début jusqu'à la fin. Et chaque année j'aurai des étudiants qui m'appellent pour me dire que professeur, j'ai suivi ton cours il y a 3 ans, 4 ans et je voulais juste te faire savoir que je me suis converti à l'islam hier. Et lui, il fait partie de ces gens. Il avait pris mon cours en 2009 et il m'a appelé 2 ans plus tard pour dire que man léegi jullit la. Je vous présente aussi Joshua Martin. Notre frère Joshua Martin va faire une communication aussi aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a grandi dans la Nation of Islam. Il a absorbé tout le pensée, mais il a fini par se convertir à l'islam orthodoxe. Donc il est là pour faire une communication sur l'enseignement de la discipline, de la adab et akhlaq dans la Nation of Islam pour que vous connaissiez mieux cette partie de notre histoire en tant que Noirs américains avec l'islam aux États-Unis. Il y a aussi Abbas Darab.
instruit à Zaytouna College au côté ouest. C'est un collège qui forme des arabisants. C'est un activiste et éducateur à Washington, D.C. À côté de lui, il y a Fatima Hussein, qui représente aussi la Tariqa Naqshbandiya de l'État de New York. Et finalement, pour revenir sur le début, je vous présente Cheikh Kafani Cissé, Muqaddam de la Tariqa Tijaniya dans l'État de Michigan. Kafani Cissé moom maanaam ci américain yi mosuma gis ku gën a dégg olof Kafani Cissé. xam nga lan moo tax loolu parce que dafa ñëw ba ci Medina Baye ci 1993 bi mu amee 24 ans mu soog a tàmbali di jàng alxuraan dafa tuuboon mu ñëw ba Afrique ba jàng alxuraan mu toog fa 15 ans balaa mu ñibbi mu mokkal alxuraan di jàng xam-xam di jàngale xam-xam tamit mais bi mu njëkk ñëw ci daara ja xam nga ci daara ja da ngay ànd ak ay xale yu ndaw te kii paalo woon 24 ans la amoon kon ci li mu nettali dañu ko tuddee Baye Sikkim ci daara ja kon je vous présente alors en tant que première communication Baye Sikkim et on lui donne 10 minutes pour résumer son expérience dans les écoles catholiques. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي زدني علما ربنا زدنا علما وعلمناه من لدن علما ربنا أدمم لنا نورنا واغفر لنا واجمع شملنا واصلح شؤوننا واكشف كروينا واد تبعاتنا وعدن فقيرنا واطعم جائعنا واقصص عرياننا وعدننا بك عمن سواك واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتم لأغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كان ما واحد توتي شو والله سما واحد باللير بن كي والله فما غنا لير xale bi ndaw ba ma dugg ci daara ji daf ma doon tuuram Baye Sikkim jamono jooju déggatuma wolof su ma dugg ci biir daara ji xale bi commencé reetaan coog jël sama alo bi di jàng su may juum xale bi am 8 ans xool ma def ni baaxul daf ma metti lool su may delluwaat kër ga dama am sama benn xarit waa Ghana dama laaj woon loolu mooy sikkim waa ji nettil ma sikkim mooy si sikkim bi parce que xoolal man rek ma am sikkim ci école bi oustaz yi ci boppam amul ay sikkim yu rëy ba ma doon nettalee kii histoire bi ci kii suñu oustaz ak professeur Belaaw ñoom ñëpp a reetaan ba xoolal Sénégal lu ma jàngoon fii ci jar ak teggin baax na yéen am nañ sens ba am sëriñ yu mel nii Cheikh Ahmadou Bamba yu mel nii Cheikh Al Hadj am nañ sens yu mel nii Cheikh Al Hadj Malick Sy yu mel nii Cheikh Al Hadj Ibrahima Niass seen royaume mi lu mu am ca sëriñ ak ca barke ak ca xam-xam ak li ñu war a gën ci xam-xam amul ci ay yeneen dëkk da ngeen ko war a sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax loolu nga war a def xale ma wax ak xale yu góor ak xale yu jigéen bul toog ba xonq nopp yi
boy bul wàcc sa tuubay ba sa slip bi génn xale jigéen bul génne seen bopp di wane ci télé booy bul jaay doole bul dof loolu bul yeb sa maam bul yeb sa yaay bul yeb sa baay bul yeb sa ustaas yi topp seen diin bu baax xam nga la tax ma wax loolu dafa am ay américain nekk seytaane ci Amérique ñëw fii ba jàngi nekk waliyu aussi encore dafa am ay waliyu fii dem ci Amérique commencé nekk seytaane ba toppatoo kii affaire confondeur bi ba topp affaire yi européen yeeg xala gars yi xam nga soo sa yëre yu gaaw commencé na grand wax ay kaza deful sa yëre xam nga topp gars yi ak ay affaire yooyu bàyyi loolu que sa jikko sa sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba lu mu liggéey ci diini bi ak lu mu liggéey ci alxuraan baax na sa teroo ak sa teggin lii ni nga am ci Sénégal moo gan gaay lu mu am pale loolu ma tax foofu laa jógee ba ñëw fii ca Amérique laa juddu woon ba ci Sénégal laa yoro woon xam lu ma yàlla nii mooy teggin suñu jikko dafa baax loolu laa bëggoon waa xam nga baal ma sama wolof leerul dara dafa koo tilim surtout ba xoolal and what I would like to speak on, and I'll paraphrase to you all, my brothers and sisters in English. I was telling them about the story that our beautiful teacher spoke of, and how it was painful me when I went to school. Painful that the children would laugh at me and speak about my beard and call me the old man with the beard or the father with the beard, because usually people within the school don't have beards. Even my teachers at the school didn't have a beard themselves. And what I was saying to them is that what they have with Cheikh Ahmadou Bamba, and what they have with Sheikhs like Al-Hajj Malik Sy, and what they have with Sheikh Al-Hajj Ibrahim Niass, it should be enough for them. That they shouldn't follow the people in America. That the boys shouldn't, I've seen it, they're pulling their pants down just to imitate the Americans. I don't want the women to show their bodies to society because of what America is showing them. And that the manners that they have here in Senegal are better for them. That they should not disrespect their grandparents. They should not disrespect their mothers. They should not disrespect their fathers. They should not disrespect their teachers or anyone like that. They should hold on to what they have here, and it should be sufficient for them, and they should show other peoples in the society that. And I said, because you have had some people who are like saints of God here and went to America and became shaitans, and people in America who are shaitans who came here and became like friends of God. Now, in a small way, and how much time do I have left? I'd like to remind us that about the three greatest things that I learned here were respect, manners, and patience. In America, we're very disrespectful. We need more respect for each other. We know that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has made it very clear that the elder should have mercy upon the youth, and the youth should respect the elder. But it's become absent in the society of America, and that's why I cherish that in the society that they have it, and we're lacking it in America at this time. And no matter how hard we try, because of social media, and I like to paraphrase the Sister Aisha and Sister Anissa, and for their talks on how the mass media is destroying the hearts and the minds of the people. Now, when we speak of adab or manners, many people say manners, but I love to say angelic etiquette. We should be likened unto the angels. If in the hadith, and if in when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to the highest state, to the low tree, or to the muntaha, if we could imitate the positions of the malaika, why can't we imitate their actions? This is true adab. True adab is to have those angelic qualities. The only way that we can learn of these angelic qualities is if we have a true guide. Alhamdulillah, I had Sheikh Hassan Sisir radiallahu anhu. And having a true guide with angelic etiquette will lead you into a state of tarbiyah or upbringing. Some people say upbringing, but I would like to say spiritual elevation
and upbringing and education, or tarbiyat ihsaniyya, dealing with your heart. The reason why I say the three greatest things I learned here are respect, manners, and patience. Each of them are twofold. You have to respect yourself first. If you don't respect yourself, you can't reach anyone else, respect anyone else. And then you have to respect those you meet and those you have blessings in that you meet. The second being manners, and the manners in which you do things. Sometimes it doesn't matter just the adab, but the way in which you do things are very important, and the actions in which you do them with, and patience, or your shortcomings, and being patient. It is said that sabr al-nifs al-iman, that patience is half of your belief. If we could all be more patient with each other, if we could all grow closer to each other with patience. And I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, and I would like to think that we are blessed with the reality of the understanding of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and personally thank all the people on this panel who have been traveling with me for being patient with me, because surely I practice patience with them. Legi bokin jarigan Jeff. Come. Lii ni nga am fii nii ci Sénégal dafa baax, école lu may gis nii ak sa setting lu mu def fii baax na. Am na ay setting yu bari ci àdduna mosul def li. yu ngi toppatoo xale jigéen, xale góor, ba nga jàng ba mokkal ba am xam-xam si comme setting am dindi fii lu mu def c'est Alaaji Njaay lu mu def fii dafa baax. Bul toppatoo konk noppi yàlla ko wax. Tubaab yi boo toppatoo ñoom da ngay yàqu. Xam nga xana moo nekk nii, xam nga nekk ñëw la ba fale laa juddu woon, xam nga maa la gën a xam affaire bi, maa la gën a xam nit ku ñëw ko bu saf lem moo nekk nii ci seen kaw na ñëw ko comme jël mbang xam na jël mbang. Kon asalaamaaleykum mbokki taalibe yéen ñoo ko bokk, yéen seen mbokk leen. Everyone that I guess here I love, and everyone I love you for the sake of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ñu ngi lay gërëm di la sant Baye Sikki Cheikh Fani Cissé. Léegi je suis très content et fier de vous présenter un professeur qui m'a accueilli non seulement à l'université Aix-Marseille en France avec toute ma famille, mais aussi dans sa Zawiya Chazeli qui est située à Avignon. C'est non seulement parmi les experts les plus réputés dans le monde, mais c'est un musulman pratiquant et croyant. Son père était parmi la première génération à se convertir à l'islam dans les années 1920. Et il a travaillé toute sa vie pour acquérir et faire répandre la science islamique. Le plus grand testament peut-être cette vie à la recherche de la science, c'est sa bibliothèque. Et par sa bibliothèque, je veux dire sa maison. Këram sax kaagu la foo mën a xool ci kër gi am na fa tere. Ci biir këram war na am lu mat 8000 wala 9000 tere arab ci biir këram laa la wax. C'est quelqu'un qui est tellement dédié à la science qu'il a voyagé partout dans le monde et on est très content de l'accueillir ici. Je vous présente le professeur Denis Daoud Grill. بسم
الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في